Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nkachi taata bụ Orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m echicha nke ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, a sị m na ọzọ ga-anwụ. Onye sị na anyị ga-adị mma, onye a ga-adị mma. Mana onye sị na anyị ama adị mma, anyị ga-adị mma mana onye a ama adị mma. A sị na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. A sị na Ifeọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị ndị obi ha dị ọcha. A sị m onye chụba anya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ga-asa n'ọnụ, ọsacha n'ọnụ ya nwụrụ. Ana m akpọkụ ndị elu na ndị ala ka ha gọzie ndị na-agọzi anyị ma kwuru ndị na-ekwuru anyị. A sị na Igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma ma gbuo n'azụ na anyị ga-ebute mma, Igbo n'aka na anyị ga-ebute mma. Ise aga m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana Temple, bụrụkwa onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe na-etrendị na social media now, bụ ihe gbasalụ marrying more wives. Is it good? Is it wrong? Is it a sin? Onye ka anyị ga-eneba anya n'ụbọchị taata maka na n'izu ụka anyị nọ n'ime, a lot of things are going viral na social media. Bidogoro na a man I respected so much, Senator Ned Nwoko, and my Nollywood actor Mejiri Egwu. I so much love him and love watching his movies. Edochie, yes, married second wife. And a lot of people are saying so many things. Some are throwing garbages, some are saying one thing or the other based on their own understanding. So, then what is the view of Odinana, our culture? And ihe kwesịrị ịma maka na asị na ignorant is a disease. Ignorant nwere ike ime gị judgment ga-adị very biased, because what you don't know is only a mystery to you and not to all. So ihe m na-achọ ka m mee taata bụ ka m bring in what common sense demands. Then, however, the choice is yours to make your own decision. Anya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Mana before anyị gaa n'iru, anyị ga-amakwa ọkwa dị mkpa. Echefukwana na ọnwa Mee bụ ọnwa anyị ji enwe celebration feast na Ugochi tubelu Odinana Temple. Ọ nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ya bụ aja ka ị wee sonye na ya bụ aja, ihe ị nidere bụ chat m forward ya 3 prayer requests. Then donate to the account created for it. Nke ọnwa Mee ga-ebido na May 8. Then I will round up na May 21st. Nke ọnwa ga-apụ nnukwute iche maka na nke ndị ọnwa gara aga budu ka anyị ji achịkọta ya n'isi njedebe, mana nke ọnwa efi ka anyị ga-use cow
maka n'ihi na nke ọnwa danyere n'ọnwa eji eme festival ọ festival month ka ọ bụ na Ugochi tubelu na temple. Emesịa anyị mee saraka n'ụbọchị a ga-esikwa ndị dị iche iche, ọtụtụ ndị enyi ga-abịakwa ebe dị iche iche. So ebe ọ bụla ị nọ all over Nigeria, ọ bụghị anya na ya abịawa Anambra State, please come, you are invited. Ị na-abịa ṅụọ ọgwụ afọ maka na ahịa akwado ya bụ mmemme ga-ebido na that 21st yanwa wee banye na 22nd bụ Sunday. A ga-enwe from 25th a ga-enwe ndị egwu dị iche iche. Then a ga-enwekwa a lot of side attractions wee batakwa na 22nd. Na ya bụ 22nd anwa a ga-enwekwa mmemme dị iche iche, ndị live band ga-anị ya, ndị mmemme ndị egwu dị iche iche, masquerades ga-anị ya. Ọ nnukwu mmemme. N'oge a bụ oge anyị ji mmemme anwa that from 21st na 21st yanwa mmemme bụrụ nnukwu iche. Ọ mmemme ndị niile kụrụ mbamba na temple ji abịa egburu mmụọ na-apụ apụ anụ. Ọ mmemme oke ọfọ na-apụtalụ na ya bụ mmemme a na-achụ aja dị iche iche. Achụcha nke anyị na igwe a ga-eji efi wee chụọ, nkwara ndị ga-achụgasị aja nke aka mkpa ha ma ebunu ma aja dị iche iche. Ndị mmadụ akwụnyewego ụgwọ bukube maka ịgọrọ ha ọfọ pụrụ nnukwu iche. Ọ bụkwa ndị chọrọ ka ịkwado ihe anyị na-eme n'ụdị ọbụla, den chacha na WhatsApp nwee ndị anyị ga-agọrọ ọfọ dị iche iche na ndị our friends and partners all over the world. Anyị ga-erute ha n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Ya bụ mmemme anyị ga-eme emesịa saraka gaba n'iru. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịghọta nke ọma ma ọ bụ na ị chọrọ ka mụ na akparịta ụka gbasara ya bụ mmemme, sendelu meseji na 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ mmemme na-apụ nnukwu ọkụ nke ọnwa Mee a ga-adị nnukwute iche. Then n'isiokwu anyị nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ọdịnala Igbo. Ma akọwa nke ọma, kọwakwa ihe ị kwesịrị ịma, maka na ndị ụka ọbịa riri anyị eri wee create a lot of things. Ndị mmadụ wee na-asọ isi. Ka njụọ ofu ajụjụ. Ndị ụka ọbịa bịalụ mee ụfọdụ ihe, mee ụfọdụ their culture, ihe bụ ihe eji mara ndị na agbụrụ ndị. Some certain things ha chọrọ, nke ha chọrọ ha maka ya good, nke ha chọrọ ha maka ya bad. Now in Africa, when the missionary came, they understand our way of life. Mmanụ na agbụrụ dị iche iche nwere usoro alụmdi na nwunye ha, and echefukwara na nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Ha wee bịa na-eme ihe ọbụla fevọrọ ha nụ, ejide ya bụ nke kwuo na ọ bụrụ mmehie. Nke ọbụla efevọrọ ha, ha sị na ọ bụ mmehie. Ọ bụrụ nwoke ịghọrọ ibie, gịnị ka m ji kwubie? Tata ndị anyarị ejego legalize ya abominable act bụ homo ma ọ bụ lesbianism. That is nwoke dị na nwoke ibie, ma nwoke na nwoke ibie isi na ha abụ di na nwunye na-enwe mmekọ. Mana ọ dịgoro against the laws of nature. Ha mark ya good.
see all their rights. Today, even some churches legalize again. Some churches legalize some of these things. Some no, dịka ike ime, dịka nwoke na nwaanyị ịnụ di na nwunye. Kpata na Europe taa, nwoke na nwoke ibie na anụ di na nwunye, ofu onye a na-ati ka nwoke, ofu onye nke ọ dabụrụ nwaanyị, ha na-eme mpụ na-eme ọtọnọ. Nke ahụ enwere ihe o mere maka n'ihi na asị na ọ dị right. Mana abịazie n'Africa, ihe bụ usoro obibi ndụ ndị be anyị asị na ọ bụ mmehie maka na their own culture and system, they believe more of nuclear family. They believe more of one man, one wife na Europe. Ọ bụrụkwa na Asia ma ọ bụ other race. For the fact that no nke a bụ nke na-agara ha, then ha wee si n'Africa na ọ bụrụ na ndị ụka anyarị wee na-ekuzi na ịnụọ more than one wife ọ bụrụ mmehie. In fact, ha nwere ike ịkwụsị gị nata oriri, enyeghị oche azụ ebe nchie gị. Mana taa ha na-apamiti nwoke na nwaanyị ka ha na-anụ di na nwunye n'Europe taa. Nke a abụrụ tabu, ha gbọrọ ya njọ. Mana ihe gbasara dị obibi ndụ etu ndị Afrịka si ebi ndụ, agbọrọ ya mmehie. Ịghọtara ya? Ihe nnọ na ya bụ onye chọọ ịza akpa ya zaa akpa, onye chọọ ịza koro ya zaa koro. Ihe anyị chọrọ ikwu bụ ma o nwere mmehie dị, ma ọ bụrụ na enwere reason nwoke ji wee nụọ ma ọ bụ chọọ ịnụ ma ọ bụ nụọ nwaanyị karịa ofu. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ebe ọ dị n'akwụkwọ ọbụla, any holy book at all, whether ị kpọrọ ya Bible or ị kpọrọ ya enwere other holy books, o nwere n'akwụkwọ ọbụla edere na nwoke ọbụla nụọ nwaanyị na-abụ ụjọ ọkụ mmụọ. O nwere ebe ọ dị, ma ọ bụ ana ya n'iyi ebighị ebi ka ha bụgoro iji ọkụ mmụọ eji eyi ndị mmadụ egwu. O nwere ebe ọ bụla na any holy book at all edere na ọ bụrụ na ị nụọ more than one wife, you face the total damnation. O nwere ebe ọ dị. Achọrọ ka m gwọọ ụkwụ n'ala. Mana ihe a bụ like tradition emere superimpose n'isi ndị bụ especially Christians, ndị na-eje ụka ndị anyarị. Biblically, o nwere ebe ọbụla ọ dị na ọ bụrụ na ịnụọ more than one wife anaghị n'iyi. O nwere ebe ọ dị. Kama na agba ochie, awara nga na agba ochie bụ usoro obibi ndụ mba dị iche iche. Mana agba ọfụrụ dị highly distorted because enwere the people that formulated the New Testament, enwere ihe ha na aim at. Therefore, enwere a lot of distortions, especially in the New Testament. Enwere conditions nwere ike ịma na a na-ekwu gbasara anụ more than one wife, a na-ekwu okwu gbasara divorce n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo nwere condition, ihe nwere ike ọ bụrụ na o mee ọdịnala Igbo wee kwado divorce. Nke mbụ, ọ bụrụ na nwaanyị na-enwude nwaanyị na nwaanyị na-agwọ ọgwụ,
ma ọ bụ na nwaanyị na-agba n'ilo. Ụzọ ihe niile abụ cardinal point, because nwaanyị na-agwọ ọgwụ nwere ike igbu mmadụ, nwaanyị na-agba n'ilo nwere ike igbu mmadụ. Onye ekotara ọgọdọ ekotara ya, ọ bụrụ na ya nwere egburo na onwe enyi ya nwoke nwere ike plan ka o gbuo di nwe ụlọ ka o wee kpakọrọ. You understand? It can even kill a woman that is flirting around. Is more dangerous because without her consent, her boyfriend can decide to eliminate the husband in order to have free will and free chance. So therefore, these two things, life would involve. Maka ihi na life would involve. Nwaanyị na-eje agwọ ọgwụ, life would involve. Therefore, these two things na women Odinana Igbo, a na-echi ya ejie kpọnaga nwaanyị. And ọ bụrụ mgbe a na-agba njụ nwaanyị, ụzọ ihe na-abụ ka a ga-ajụ, abụrụ ha ọ na-agba n'ilo, abụrụ ha ọ na-akpa nsi. Ọ bụrụ ha na-ajụta ụzọ ihe na-abụ a, now primary two things a na-ajụ, the major ones. Ọ bụrụ ha na ha na-eme ihe dị etu a, ọ dị enough cancel the marriage, hapụ ịnụ nwa ha. Mana ọ bụrụ na ha na-eme ihe ndị a, you are free. Also na one of the things a na-echeck. So ọsọ ihe na-abụ a ka eji akpọdaga nwaanyị na mgbe gburugburu. Mana ọ bụrụ na nwaanyị na-eme isi ike, nwaanyị na-eme isi ike, ihe a na-eme mgbe gburugburu bụ na enwere ike inugbu nwaanyị. That is, nna nwere ike fụ na nwunye ya nke a na-edobeziri isi etu o kwesịrị, o je kpọta onye bụ asistant ya, nnukwu nwaanyị nke bụa. Ịghọtara ya? So etu a ka esi eme n'ala Igbo, etu a ka culture anyị si wee dị. Then ajụjụ wee bụrụzie, if two people that are supposed to live in harmony, if there is any life-threatening issues that is beyond them in resolving the issues, for the fact that there is no harmony and continuing staying together can bring death of either parties. In that regard, Odinana Igbo support the marriage should be dissolved. Maka na asị na kama ite nkwụ ga-esoro ọgọ na ọgọ, kama ite nkwụ emegide ya tiwa. Ihe abụ Odinana Igbo. And ije na akwụkwọ, I think Matthew nwere ebe ọ na-ekwusi na na-enwere onye ga-achụpụ nwunye ya belụsọ ma ọ kwara iko. Ịghọtara ya? Enwere ebe e kwuru na Matthew kwuru nke na onye ga-achụpụ nwunye belụsọ na omegere na ọ kwara iko. That is, ihe ọ pụtara bụ na ọ commit adultery is one of the reasons why the marriage she can go. Then abịakwa na the other na Luke, I think Luke kwuo nke si na nwoke na-achụpụ nwunye ya na-eme nwaanyị ahụ ka ọ bụrụ onye na-akwa iko. Then nghọta dị na ya bụ, ọ bụrụ na enwero cogent reason, as in life-threatening one, then he might not divorce her. Mana na ọ bụrụ Odinana Igbo nwere ike inugbe nwaanyị ma ọ bụrụ na ọ na-ewetaziri gị issue, but na idozi issues ahụ maybe ọ na-eme gị happy, mana ọ bụrụ life-threatening ones, ị nwere ike inugbe nwaanyị. Mana ọ bụrụ na life-threatening ones, like atụmatụ si ekwu, nye nwere onye ga-achụpụ nwunye ya belụsọ ma ọ kwara iko. Ịghọtara ya? Onye condition why you should do so. Now, mana Odinana Igbo permitiri ya na o nwere ihe nwaanyị ya emewe na hene, ị marụ na enwere ike inugbe nwaanyị, which is allowed. I can tell you na nwoke ọbụla jere ịnụ nwaanyị furu nwunye ya n'anya, that day one, a na-asị agba nkwụ mee nke ọ na-eme ihe niile happily. Mana along the line, enwere ike many things nwere ike ịpụta, nwere ike imezi, no nwere ike let go of whatever expenses omel mgbe ọ na-achị ịnụ ya bụ nwaanyị. Ghọtara ya? Then he who wears shoes know where he pinches him most.
ihe ọzọ nchọrọ ka ihe itiere gị bụ na personally afụgo m ebe ụmụ nwaanyị na-edebate. These are women of 60 something. Yes, about 60 something. Some of them is about between 65 to 60 years. I overheard them discussing, saying about their three discussing. But for the fact that they are a kind of a relative, that is family friends, when they are discussing, they are not talking to me, however, but I'm close to them, hearing what they are saying. What they said is that one of them said, "No, dear, emetụ ya aka." Achọrọ m ka ige ntị ọfụma. Na ọ dị ekwezi ka di emetụ ya aka. One, na ya belivuru na at that age nwoke continue na awụnye mmiri nwoke spam na ahụ ya. N'ọnya na-ebe ndị ha okwu. Sometimes if some of those women gbagotago na age, if na some of them when you can wear kind of kele get well noticed. This person tag ya na ihe na-aka ọsịa n'ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ at that old age di ha continue na awụnye ha ya na ahụ maka ihi na ọ dị afụzi nsọ ya. Akọdị ya ma agwa gị ihe onye a kwuru. Emeji George ama ihe ọ na-ekwu correct. Na maka ihi na ya dị afụzi nsọ ya, na ọ bụrụ mgbe ya na-afụ nsọ ya awụnyegoro ihe niile a na-ahụ every month during menstruation, some of these things, unwanted things, will go away from her body. Mana because na ọ dị afụ nsọ ya na a na-awụkọnye ihe n'ahụ nọ na ebe ndị okwu. So ụmụ nwaanyị ịmazie na ihe ọ eziokwu. Professional doctors, medical practitioners, ihe ọ na-ekwu ọ bụ eziokwu. Mana n'uche nke I'm a novice ihe gbasara that aspect, I don't believe not true. That is my own personal opinion. But you can argue from your own end. Kaofu. The other one say na ike agụba gị ya na mmadụ ama anya kasịrị ya nchari na ya afrozi ukwu na ya afrozi ọba. Na nke a bụ reason o nyere why na di ya ma eji stopzie. Elota na one of them who happens to be a close relative of mine. Na di ya complain on him. Same na nwunye ya na-ekwu ihe a na 10 years ago na nwunye ya na-ekwezi ka o metụ ya aka. Then onye nke ọzọ na-eme argument that na nwa na onwe ya na ya adịrọzi interested na ihe abụrụzi ihe wụ problem ya na ya amụgo nze mụọ okoro. So based on my findings, achọpụtara na o nwere so ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụ at some certain age they lost appetite totally gbasara having fun, having sex with their partners. Ụfọdụ ga-asị na ya na-agbazi ka ya data ego na ya amụgo nze mụọ okoro, that you have given birth both boys and girls, that is no longer her problem. Yes, o nwere ndị ọ dị etu a. Minus that old age, o nwekwara ndị mma. I have seen a lady of early 30s, but for her sex is not even her problem. Yes, she agrees that he do like sex maybe once in a while. For her, if you can provide all her needs, then she can stay she can stay for a very long time without even looking at any man. That is her nature. And I remember vividly, a guy told me the other time that in their family they are having some kind of issues between their father and their mother. According to him, he told me that her mother, that his mother is about over 60 years. But they started having issues when their mother was like 50 something. But now above 60, the mother, every time they will be having issue with the dad.
And now the children of the woman, because they have all grown, even some of them have already married, they now resolve that instead of this thing causing problem between the mom and the dad, they have decided that they will help their dad to marry a younger wife, probably. And for them, they said they wanted a lady that will no longer give birth to be their stepmother. You understand? Now, with this, so that the person will be taking care of their dad. And in other hand, the dad will no longer be having issues of taking care of him with the mom. You got to hear the problem now. Yes. In olden days, there are so many things why a man will decide to marry a woman or have assistants. There are so many reasons. Many men that marry is not actually because of having children. Some of them are that is not the issue. There is a lot of things that can lead to that. Again, remember Dr. Nnamdi Azikiwe married his Uche Azikiwe at old age. Let me put it that way. The same thing is what is happening, because if you ask me about the Igbo culture, I will tell you that there are so many things that is why our forefathers lived like that. I read a lot of things people are saying on social media that in olden days that is necessary, but in this present earth life, present time, that is not necessary. That is only necessary then because of large farmland our fathers and mothers used to cultivate that time. That time a man need more wives in order to be able to cultivate all the lands. That is what some people are saying. But some of them in the olden days, the issue of marrying more wives is not all about farming. The reason is that the way a man's body is structured and the woman's body is structured are not the same. A man of 70, 75, even some people in some occasions, 80 is still active. That's one thing you know about a man. You understand? And again, you notice that in today's world, because a lot of men are no longer getting care, starting from having quality sex with their partners to the diet. The diet, very important. In this world today, most women are no longer paying attention to their husband the way it should be. Because in olden days, the issue of prostate is unknown something to we Africans. You know why? Our forefathers, their wives normally take good care of them, ranging from giving them good services, call it sex, yes, and they providing the right male for them. But in modern days, what are we seeing? Everybody is living in the city. Do you know that an elderly person, maybe a man of 70 years, there is some certain male, even from 60, there is some certain food the man is supposed to be eating. Do you know? In order to prevent the man from having prostate,
The issue of prostate cancer is on the rise now. Mana olden days, there is some certain food the man need to be taking. A na-agba ya na onye agba onye nsọ nri. Nwunye, maybe the younger wife, will be preparing those food. It makes the man to live longer. But because of the Indomie generation, whatever they are cooking now, I don't even understand. Now, aggravate some of those things. Some men that are prone to such. Then when you combine it with not eating what they're supposed to eat at that certain age, it helps to trigger that prostate faster. So when women are dragging that my husband should marry only me, my husband should marry only me, I understand. Some of them are saying it out of their own selfish interest. Some of them are saying it because they don't want sharing. Then, but the question is, if the person don't need assistance, will the person be able to fill the gap? So there will be no kind of vacuum. It's not enough to say, nah, I should not do this, nah, I should not do this. But the problem is the person filling the gap. I think the problem is is one of the damages the Christianity does to our mindset. I have been in the North for years, and I know average Northerner or a Muslim have already in mind that it is very possible that her husband might decide to get younger wife in future. So she had it in mind. So if her husband decides to remarry to get assistant tomorrow, it's no issue. But where you normally have problem is in the South and Igbo, because of what Christianity told them. Because when the Christianity came, they told them it's only one man, one wife. So it's already entered their skull. So for that reason, they are now saying that having multiple wives is like they don't like it. Forgetting that some of the people that are agitating against this came from a family that has multiple wives. So, but the issue is that I want us to analyze the gain and whatever that is lost in it. What I can tell women of our generation is this. When you are married, pay attention, 100% attention to your husband. If you know what he says, don't do this, please obey him. During the time of Sarah called her husband Abraham, my Lord, nigh, from the heart, not the fake one. He did everything humanly possible to make sure that their husband is okay. To the extent that Sarah has convinced Abraham to marry their maid, who later born for them Ishmael. How many of our women today will do it? No, they will not. So, but what I want to take there is that if for any reason you should love your partner with all your heart. If on your own you know that you will not be able to cope, one, you always to match his demand of sex demand. Yes, one. Two, you will be able to sit to take care of him. Make sure you give him the kind of food that will be okay for him, so that the man will not have prostate tomorrow.
Don't just give him anyhow food. This one is easier for you, Indomie. Imagine bringing Indomie for a man of over 50 years. What kind of food is that? It's junks. You are not helping the man. In the olden days, why in Akwacha Yede, TM, Unoji, no this local, call it local food, but it's what you need at that time. When my grandmother was alive, I used to do pounding of cocoyam, a certain cocoyam. So what I'm saying in essence is that there is nowhere in the Bible that God Almighty says that if you marry more than one wife, you go to hell. There is nowhere. Nowhere. Even David, what angered David, God Almighty is that David, despite having multiple wives, still go and took Uriah's wife out of lust. God Almighty was so angry that, David, is there anything you are lacking? Did you ask me that you want to marry more wife? I did not permit you. Why taking another person's wife? That is what God is interested in. God is not interested whether you are marrying one or you are marrying two. What is interested is avoid another person's wife. That is what is annoying God. There is nowhere anybody can show me anywhere God says if you marry two wives, you go to hell. Nowhere in the Bible. But there is some certain abuse that is not allowed. Some will say Jesus said initially is a man and a woman. Let me tell you what happened. If they told him stories of a woman that remarry, it's like abuse. He told them on the judgment day, a woman that's how many brothers marry. This one will die, this one will marry, this one will marry. This one. And I said, in that judgment day, who will this woman be his wife? Because they don't understand in the spiritual world, nothing like husband and wife. That in that occasion, I told them that initially this okay and male and female. But he never said that if you marry two wives, you go to hell. Rather, what he told you that if you lost another against another man's wife, you are committing adultery. So on your own, if you know you can marry only one and remain one, not you are marrying one official, but they have side chick here and there. Because if one is enough for you and that is the only one, you are not interested in any other woman on earth, so be it. It's okay. But what I'm against is personally, is when you are marrying one officially and people will be clapping for you. I understand that you are marrying only one wife, but you have side chick here and there. You are a fool. You know that? In a deceive woman, in order Reverend Father saying about celibacy. And I buy father, Nanya ndị mmadụ. That is it. Nanya ndị mmadụ ọ na-aza Reverend Father as a celibacy na ọ dị anụ nwaanyị kwa eziokwu. Ọ na-anara utoro, a na-akpa fada, ọ na-anara utoro na ọ nụrụ nwaanyị. Mana n'azụ na ọ na-eje eri nke ọzọ. Ọ bụrụ a fool, ọ dị deceive onwe ya. Onye chi ịza akpa ya zaa akpa, onye chi ịza koro ya zaa koro, ọ bụrụ ị na-aza akpa. So ya bụ okenye na-asa oke mana o ji eze ekere ụmụazị. Ya bụ onye si na ya na-asa mana ọ na-ata abacha. So ihe nọ na ya bụ ọ bụrụ na esi na one wife ka ị chọrọ ịnụ na one wife ahụ ị nekwara nwaanyị ọzọ. Today emekiri m post na my Facebook page say ndị mana onye mana na since ọ nụrụ ji over 20 years n'ọsọ di ya ma ọ nwunye ya ka ọma na onye ọbụla merie na mmenye ya certain amount of money. Believe in me, after after some days, only one person. Today, this morning, I fulfill the promise I promised the person. If I can get one person that have been faithful to her partner for over 20 years, and this morning I sent the money I promised to the person. But it was so difficult to get even that one person. So why are we deceiving ourselves?
You will be jumping one man, one wife, but you were side chick here and there. Are you not a fool? You are deceiving yourself. You're a coward. Can't you come out openly see? Nay, humble. You never pretend na another utoro na no to wine, man. I ain't any wine here and there. That is what sin. Because you know why? In your mind, Ijigakage accept all the doctrine of one man, one wife. Ijigakage me. You committed a sin. You know why it's sin to you? Because you accepted one man, one wife policy as doctrine. So whenever you deviate, go and marry another person, that is where you committed. But like me, who believe in Odinana, yes, I believe that any man can marry as much as he can take care of. Yes, I agree that not every man has what it takes to marry more than one wife. Because what it takes is much. He must have the financial muscle. He must have the wisdom. He must have all it takes to be able to manage that, all of them with equal love. If you have what it takes to take care of them, and there will be peace and harmony in your home, please do. Like me, I don't have strength to marry more than one wife at the same time. You know why? Sex is not even my problem. My problem, I pay more attention on my spiritual life. That is, what will I do to save more lives? Yes, I do have sex more once in a while. Yes, it's okay when my body needs it, but not trying to take one medicine or one of these things to act more. No, not me. When the body needs it, it's okay. It's healthy that way. But if you are the people that one of the people that do catch fire, instead of deceiving yourself one wife, but you have them out there, please marry them officially. Let your ancestors know that you are marrying more than one. That is my argument. If you have any reason to have assistance for your wife, yes, let it be official. Let gods of your land know that you are marrying this. Not either saying I know for official, why didn't you are fooling yourself. So what I'm saying is that if you have strength to marry more, marry. Let me tell you what is happening to our women. We all know that women are more in number. I mean single ladies, yes. Okay, let me give myself as an example. Let me give myself as an example. A man of the same age mate, when he wants to marry, definitely he will not marry his age mate again. He will go down, maybe 10 years gap. Then what will happen to that his age mate? So women fade away easily. You understand? Women will fade away easily. So what I'm telling you is that since women are more in number, and you said they should marry one, what will happen to those remainders? Believe in me, those remainders, those ones that are not married, they are the ones causing problems in marriages. Don't you know? Some of those single ladies, my mother used to tell me that immediately after the war, women are scarce. At 14, 15, 16, husband has started trooping your father's compound to marry. But you no longer get the same thing now. So when you now say, okay, they should not marry. Now, nowadays that if you marry one, those remainders, they are the ones that will be disturbing married men. They want to be side chick. Understand? Therefore, causing more problem and harm to the marriages and families. But if you marry them officially, one is cheaper. Because if any money you are spending on your side chick is ego free. But you marry officially, you not spend the good ego this year on our mother and they put a helping hand to the family. And when you are married one and you are keeping side chick, your side chick can get disease and give back to you and destroy your home. So for both health-wise and everything, it's better you marry them officially. It's more economical, and when you are spending money on them, you know you are spending money to mother of your children than keeping them side. So what I'm saying that if you know you marry one
and you are still cheating, you don't have any right, moral right, to kick against any man that is marrying more than one wife. If you ask me, Eze-Ana, my stand, Nebo, if you have what it takes, you have wisdom of Solomon, you have what it takes as Solomon of our time, please marry more wives, so that we reduce all those people in the brothels causing problem here and there. But if you know you don't have the strength and what it takes, please marry and maintain, even if it's only one. And again, if you don't have money at all to take care of even one, I beg you, don't marry. Yes, even olden days, I was told that there are some people that did not even marry because they can't even afford it. So if you know you can't even afford it, even marry one, I beg, stay clear. It's not a must that everybody must marry. But people that have the sagacity to do that, they should do it. There is no crime, no crime. Our tradition permitted it. You got it? So we have to present this holy wedge of a thing. Holy wedge of a thing. Let me give you an example. I'm going to March. I celebrated my 47th birthday December 1 last year. This year I will be celebrating December 1. I will be celebrating my 48th birthday. I said divorcee. Yes, you might have me, because what caused the problem is partly of my call, partly I guess I married the wrong person. Now, if I want to marry now, do you expect me to marry somebody over 40? It's not possible. You know why? The reason is that you need you need a younger person. That even when you are getting matured, the person will still be younger and healthy to take care of you. Not because of sex, multiple wives. No. At a man of 60, 65, 70, 75, 80 years, 85, you need somebody gonna asuru akwa. You need somebody gonna massage. You need somebody that need on your room. Onwe ka ahụ si enwe emeghị nwe onye ga-eje kọsara. Ọ bụrụ na onye na-akọsara na okwu na-egbukwu nyanwa, ọ nọkwu na room nke ugwu Spain. Also, ihe dị ndị nna nna anyị ji anụ multiple wives, younger ones that will take care of them at old age. Mana ọ bụrụ na okenye iji etu ihe a na-anụ kịta, ede 35 years, jenu a lady of 32 years, just 3 years gap. By the time o bido ọmụnwa nwa, ifu na gị na ya aka nka the same time. So mgbe ahụ ị ga na-complain waist pain and the knee, nyanwa na-complain ukwu nke onye isi ọ na-edo onye isi, ụnụ na-ahụ nwe onye take care of. Even though you still would need at that old age, and dog and I complain at that time. We can add 75. Remember to see a Kamaku ago. You got idea? So I have a tandy bomb by a younger wife that will be able to take care of nine, both in everything. Only can so Maran and Bahuni, we have Madam by a massage, Madam Baga, sorry, Madam Baga, Jaquacha, Syrian, neon alike. Go where the Kuogonogondo. So yan na one dem mar bikon ka I work on selfish interest. Ihe ga dey interested ka nna anyị na ogologo ndụ maka na ogologo ndụ ọba adịghị uru. Young widows kita dị too much. Yatago ụfọdụ jọgwu ka onye nke ha hapụ ka ha nwee ike wee kwachara nwa okorobịa ọzọ dị ha mma. So ị na-erecha vidio a inwe ajụjụ n'ihe a nkụzi taa ma ọ bụ ihe agbagoju gị anya, send alụ message 0805 7837 672. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụkwanụ na ị chọrọ ịda wọchị nkụzi na-ekuzi na YouTube kwa ụbọchị gbasara ọdịnala, chọọ m na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Facebook na mbụ bụ Ugochi tubelu oraifite. Ị na-erecha vidio tụsa adịa ndị ya adịnụ ya gazienụ.